Sir, very happy morning to all. So we are doing the 3 chapters, fundamental of BEPS, overview of model tax conventions, and application interpretation of treaty. In that interpretation of treaty, VCLT, Vienna, we have completed. So we have to do the BEPS and the overview of model tax convention. Today we'll be talking more about BEPS and overview of model tax conventions. Paka? Sir, I already said that BEPS is an organization. In that BEPS, only developed countries are registered. No developing country are there in the BEPS. Majority developed countries are there in BEPS. So these developed country gone and cried before the BEPS, that is OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development, said that, sir, we are facing a problem. We are facing a problem. The problem is BEPS, base erosion and profit shifting. Base erosion and what is base erosion and profit shifting means? Shifting the profit from high tax jurisdiction area. Shifting the profit from, that is India மாதிரி இருக்கிற கண்ட்ரியில இருந்து ப்ராஃபிட்டை கம்மி பண்ணிட்டு டாக்ஸ் ஹெவன் மௌரிஷியஸ் மாதிரி இருக்கிற கண்ட்ரியில இன்கம் புக் பண்றாங்க. இந்த this process is called as BEPS, base erosion and profit shifting. Base erosion and profit shifting. So we people are facing a major problem, that is BEPS. இது OECD க்கு முன்னாடி வைக்கப்பட்டுச்சு. So OECD said that because of that so many countries are affecting because their tax base is eroding and MNCs are shifting the profit from the high tax jurisdiction to the low tax jurisdiction. So in order to counter the BEPS, BEPS இல்லாமக்கிறதுக்காக, BEPS கம்மி பண்றதுக்காக, BEPS mitigate பண்றதுக்காக OECD have come up with action plan. There are 15 action plan they have given. There are 15 action plan they have given. There are 15 action plan. Sir, India is not a member of OECD. India is only a member of G20 country, developing country. So, even though India is not a member of OECD, sir, India adopted so many things, so many action plans which has been given by the BEPS. OECD. OECD கொடுத்த BEPS-க்கு against ஆன action plans-ஐ யார் apply பண்ணிட்டா? India apply பண்ணிருக்காங்க. So these are the 15 action plans given by OECD. What OECD said that the action plans were structured around 3 fundamental pillars. இந்த 3 விஷயங்களை அச்சீவ் பண்ற மாதிரி தான் நாங்க ஆக்ஷன் பிளான் வச்சிருக்கோம். Usually in examination they used to ask what are the 3 fundamental pillars of OECD. Number 1, introducing coherence in the domestic rule that affect cross border activities. Domestic lawல ஒரு coherence எடுத்துட்டு வரணும். Sir, what is coherence? Coherence means ஒரு லாஜிக்கலான parallel-ஆன டாக்ஸ் என்ன சார் ப்ரொவிஷன்ஸ் எடுத்துட்டு வரணும். இப்போ டொமஸ்டிக் லால ஒரு டாக்ஸ் ப்ரொவிஷன் இருக்கு, இன்டர்நேஷனல் லால ஒரு டாக்ஸ் ப்ரொவிஷன் இருக்கு. இது ரெண்டுக்குமே சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. இது ரெண்டையும் ஒட்ட வைக்கணும், இது ரெண்டையும் லாஜிக்கலா மாற்றணும், இது ரெண்டையும் ஃபிட் பண்ண வைக்கணும். இப்படி தான் நாங்கள் என்ன எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம்னா ஆக்ஷன் பிளான்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டு அச்சீவ் த coherence. Coherence means logical. Coherence means number 2, reinforcing the substance requirement in the existing international standard, alignment of taxation with location of the value creation and economic activity. What OECD is saying that substance over form. Form பார்க்காதீங்க, அதோட என்ன பாருங்க, substance பாருங்க. எந்த கண்ட்ரியில ஆக்டிவிட்டி நடக்குதோ அந்த கண்ட்ரிக்கு டாக்ஸ் கொடுங்களே தவிர
ரெசிடென்ஸ், சோர்ஸ், இப்படி எல்லாம் நீங்க வந்து என்ன பண்ணாதீங்கன்னா ஒத்த கால்ல நிக்காதீங்க. சோ இதங்க பாருங்க, alignment of taxation அலைன் பண்ணிக்கங்க with the location of என்ன creation, value creation and economic activity. எங்க வேல்யூ கிரியேட் ஆகுதோ, எங்க எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்குதோ அந்த கண்ட்ரிக்கு டாக்ஸ் ஷேர் கொடுங்களே தவிர வேற கண்ட்ரிக்கு, மிச்ச கண்ட்ரிக்கு டாக்ஸ் கொடுக்காதீங்க. ஒத்துக்கிறியா? இது யாரோட கருத்து? OECD கருத்து. Then improving transparency and tax certainty. Transparency எடுத்துட்டு வாங்க, டாக்ஸ் சர்டனிட்டி, இந்த இன்கத்துக்கு இந்த கண்ட்ரி தான் என்ன பண்ணணும், டாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுங்க. இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி எடுத்துட்டு வர்றதுக்காக தான் செக்ஷன் 286 இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. கண்ட்ரி பை கண்ட்ரி ரிப்போர்ட் கொடுக்க சொன்னாங்க. கண்ட்ரி பை கண்ட்ரி ரிப்போர்ட்டை இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு கூட சொன்னாங்க. ஒத்துக்கிறியா? இந்த 3 விஷயங்களை அச்சீவ் பண்றதுக்காக தான், இல்ல இந்த 3 விஷயங்களை அச்சீவ் பண்ற மாதிரி தான் BEPS action plan எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. These are the action plan. We are having 15 action plans are there. Number 1, coherence achieve பண்றதுக்காக 2, 3, 4 action plan has been introduced. Action plan number 2, neutralize the effect of hybrid mismatch arrangements. Hybrid mismatch arrangements இல்லாமக்கணும், நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும். யார இல்லாமக்கணும்? Hybrid mismatch arrangements. Obviously question arises, what is hybrid mismatch? Allow me to say, introduce the words first, then only I can explain you. Neutralize the effect of hybrid mismatch arrangements. சொல்லு. Neutralize the effect of hybrid mismatch. அப்ப hybrid mismatch arrangement இல்லாமக்கணும். இதுக்கு தான் action plan number 2. Next one, strengthen CFC rules. KFC இல்ல, CFC. Strengthen CFC rules என்ன பண்ணணும்? Strengthen பண்ணணும். The next one, limit interest deductibility. 94B இருக்கு இல்லையா? Yes sir. That's what limit interest deductibility. Limit. So these are the 3 action plan they brought for coherence. Number 1, neutralize the effect of hybrid mismatch arrangement, strengthen CFC rules, limit interest deductibility. Whereas substance action plan number 5, action plan number 5ல 2 காம்போனன்ட் இருக்கு. First component, second component. First component என்ன சொல்லுதுன்னா preferential tax regimes. என்ன கொடுங்க? Preferential tax regimes. Preference கொடுங்க taxக்கு. Preferential tax regime. Action plan number 6, prevent treaty abuse. Prevent treaty shopping allow பண்ணாதீங்க. Treaty enter பண்ணதுக்கு அப்புறம் treaty abuse பண்ண விடாதீங்க. Treaty சார் நான் ஃபாலோயிங் அதுக்கு அலோவ் பண்ணாதீங்க. அதுக்கு நாங்க சொல்ற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க, எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. prevent the artificial avoidance of என்ன ஸ்டேட்டஸ்? P status. Artificial avoidance of P status. Now P means என்ன establishment? Permanent establishment definition amend பண்ணுங்க. Permanent establishmentல artificial என்ன சார் avoidance அது ஒரு கிளாரிட்டி எடுத்துட்டு வாங்க. because Google அது மாதிரி ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டா எல்லாம் நமக்கிட்ட இங்க என்ன எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்டே இல்லை. பட் இந்தியாவில் அவங்க பிசினஸ் பண்றாங்க, இந்தியாவில இருந்து இன்கம் ஏர்ன் பண்றாங்க. அதுக்கு இந்தியாவுக்கு டாக்ஸ் வர்ற மாதிரி பார்த்துக்குங்க. அதுக்கு நாங்கள் சொல்ற ஸ்டெப்ஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. 8 to 10 சார், ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 8, ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 9, ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 10, ஆல் ஆக்ஷன் பிளான் ஆர் டாக்கிங் அபவுட் அலைனிங் என்ன பிரைசிங் அவுட்கம் வித் வேல்யூ கிரியேஷன், இன்டான்ஜிபிள் ரிஸ்க் அண்ட் கேபிட்டல் அண்ட் அதர் ஹை ரிஸ்க் வாட் டிரான்சாக்ஷன், அதர் ஹை ரிஸ்க். So transfer pricing related ஆன விஷயங்களை எப்படி safeguard பண்ணணும்னு action plan number what to what சொல்றாங்க. Then transparency பொறுத்த வரைக்கும் action plan number 5 which is என்ன component? Exchange of information and tax ruling. Sir DTA enter பண்ணும்போது exchange of information கேள்விப்பட்டிருக்கியா? And exchange of information on tax ruling. Sir action plan number 11 என்ன analysis? Data analysis. Number 12 mandatory disclosure rule. Mandatory. And 13 re-examining transfer pricing documentation. And 14 என்ன resolution? Action plan number 1 digital economy. And action plan number 15 sir MLI multilateral instrument. Multilateral. So there are 3 pillars. In the 3 pillars satisfy பண்ற மாதிரி தான் நாங்க action plan எழுதியிருக்கோம். Number 1 coherence. Number 2 substance. Number 3 so CST is the code. என்ன code? Coherence, substance, transparency. சொல்லு. Coherence, substance. Okay man, we will start talking about the
names of the action plan, what one action plan stands for. The first விஷயம் OECD நம்ம கிட்ட சொன்னது என்னன்னா action plan number 1 addressing the challenges of digital economy. Digital economy ஒழுங்கா டாக்ஸ் வர மாட்டேங்குது. டிஜிட்டல் எக்கானமில தான் வெப்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. பேஸ் எரோஷன் என்ன ஷிஃப்டிங். பிகாஸ் பர்மனன்ட் எஸ்டாப்லிஷ்மென்ட் பேஸ் பண்ணி நம்ம டாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா இன்னைக்கு பர்மனன்ட் எஸ்டாப்லிஷ்மென்ட் தாண்டி டிஜிட்டல் எக்கானமி growth எங்கேயோ இருக்கு. இந்தியால அவரோட பிரசன்ஸே இல்லாம இந்தியாக்கு வெளிய இருந்து இந்தியால இருந்து கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறான். ஆனா அதுல நயா பைசா இந்தியாக்கு என்ன வர மாட்டேங்குது, டாக்ஸ். அதை எப்படி கவுண்டர் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 1. ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர். So what is action plan number 1? Digital economy. What is action plan number 1? Digital economy. What is action plan number 1? Digital economy. Action plan number 1? Digital economy. Sir, I will not read line by line initially. I will give you the background to make you understand. Then I will reiterate on a daily basis. Okay, wow. So what is action plan number 1? Digital economy. But digital economy today is growing like anything, right? How to deal with that has been explained in action plan number. The second most issue, webs varrathukana karanam. First question to you, will you promote webs or will you not promote webs? Not promote webs. Webs is a problem. Webs is a problem because base is eroding and profit are shifting. அதுக்கு முதல் காரணம் இன்னைக்கு சொல்லுங்க, டிஜிட்டல் எக்கானமி. பிகாஸ் மிச்சம் எல்லாம் நம்மளால கண்ணுல பார்க்க முடியுது, பர்மனன்ட் எஸ்டாப்லிஷ்மென்ட் இருக்கு இல்லையா. ஆனா டிஜிட்டல் எக்கானமில யாரு எவன் சம்பாதிக்கிறான் காசை, அவனோட சோர்ஸ் எங்க இருக்கு, டெஸ்டினேஷன் எங்க இருக்கு, சர்வர் எங்க இருக்கு, கிளைண்ட்ஸ் எங்க இருக்காங்க, எங்கிருந்து புக் ஆகுது, எங்க வந்து என்ன சார் இன்கம் ரிசீவ் ஆகுது, எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல எந்த கவர்மெண்ட்டுக்குமே. அப்போ இந்தியாவிலும் டாக்ஸ் ஆகாம இருக்கு, அவுட் சைடு இந்தியாவிலும் டாக்ஸ் ஆகாம இருக்கு. இட் லீட் டு டபுள் நான் டாக்ஸேஷன். டபுள் அதை எப்படி கவுண்டர் பண்ணுங்கிறது தான் பெப்ஸ் என்ன சார், சாரி OECD action plan number 1. Shall we proceed? Number 2, neutralize the effect of hybrid sir mismatch arrangements. HMA, hybrid mismatch arrangements. சொல்லு, hybrid mismatch arrangements. சொல்லு, hybrid mismatch arrangement. You know what is an hybrid mismatch arrangement? Hybrid mismatch arrangement sir is an hybrid mismatch is an arrangement that exploits a difference in tax treatment. This will be testing an examination. Exploits a difference in any treatment of an entity or an instrument sir under the law of 2 or more in a jurisdiction to achieve double non-taxation. To achieve I will tell you my dear lovable students, in பாத்துக்கோ தெளிவா கேட்டுக்கோ. What is hybrid mismatch? Introduction சொல்றேன் பா. For example, India is there, India is a country, and Australia is there, Australia is a country. You know one thing, there is a partnership firm in India. Partnership firm in India. Okay, wow. In this partnership firm, partner A, partner N, partner M are partners. And all these guys are sir from Australia. Enga? Australia. Okay? Sir, in India, we are taxing the income in the hands of the partnership firm. Partnership firm. This partnership firm has borrowed 100 crore loan, for example. On that, this partnership firm is paying interest. This interest can be claimed as a deduction in the hands of the partnership firm under section 36 subsection 1 class 3 interest on borrowed capital while calculating the PGBP in India. Purida. Yes, sir. But in Australia, the rules are like this. They will not tax partnership firm. And the partnership firm or concept கிடையாது. எங்க? Australia. இப்படிதான் இருக்கு அங்க law. Okay வா? So there they will be taxing only in the hands of what? Partner called as ANM. So these partners, what they have done while calculating the business income of the NFR, partnership firm, they claimed this interest as deduction in India. And in Australia, sir, assume that partnership firm concept is not applicable and it will be taxed in the hands of the what? Partner. Hello? Yes, partner, while calculating the taxable income of
partners, they again claimed interest as deduction. They said that we have, sir, India enna nadandirukku Australia ku eppadi theri podu? Because India we not claimed in ANM, we have claimed in the firm ANM. Purida. Now read it. It is exploiting. That means the taxpayers are exploiting a difference in any treatment. Tax treatment le difference. Yes, tax treatment means in one country they are taxing it as partnership firm, another country we are taxing it as partner of an entity. Yes, this is an entity difference. Entity difference in the sense means one country we treated it as firm, another country we are taxing it as partners, or an instrument, or a what? Because in one country one instrument may be treated as debt, another country the same thing may be treated as equity. Hello. In India, if there is a mutual fund, when you studied, sir, if you are investing, sir, up to 35% equity, then it will be treated as debt equity mutual fund. Debt oriented mutual fund, sorry. Debt அப்ப இந்தியால 35% வரைக்கும் தான் ஈக்விட்டி இருக்குனா அத நம்ம என்ன ட்ரீட் பண்ணுவோம்? பட் ஆஸ்திரேலியால 35% தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. ஆஸ்திரேலியன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பதிலா ஹலோ சார் 25% ஈக்விட்டி இருந்தாலே அத மேபி அவங்க என்ன ட்ரீட் பண்ணலாம்? டெட் ஓரியன்டட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ட்ரீட் பண்ணலாம். அப்ப இங்க ஒரு இன்ஸ்ட்ருமென்ட் ஈக்விட்டி ஆவறது அங்க என்ன ஆவலாம்? இங்க டெட் ஆவறது அங்க என்ன ஆவலாம்? ஈக்விட்டி ஆகும். இன் கேஸ் இப்ப இங்க டெட் ஆகுது அங்க ஈக்விட்டி ஆகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. இங்க டெட்னா நம்ம இன்ட்ரஸ்ட் பே பண்ணுவோம் இல்லையா? நம்ம இன்ட்ரஸ்ட் பே பண்ணா that will be charged to the என்ன அக்கவுண்ட்? P&L account. That will be charged to the and for that we are claiming deduction while calculating the PGBP income. இங்க டெட் அங்க என்ன? ஈக்விட்டினா அங்க டிவிடெண்ட் ரிசீவ் பண்ண மாதிரி. because நம்ம கொடுத்த இன்ட்ரஸ்ட் அவனுக்கு என்னவா போகும்? டிவிடெண்டா போகும். ஏன்னா நம்ம கண்ட்ரியில அது என்னவா ட்ரீட் பண்றாங்க? டெட்டா ட்ரீட் பண்றாங்க. அவங்க கண்ட்ரியில ஈக்விட்டியா ட்ரீட் பண்றாங்க. அங்க டிவிடெண்ட்ங்கிறதுனால டிவிடெண்ட் இன்கம் மே பி எக்ஸம்ப்டட் இன் தட் கண்ட்ரி. அப்ப நம்ம கண்ட்ரியில என்னவோ எடுத்துட்டோம், டிடக்ஷன் எடுத்துட்டோம். அதனால நம்ம கண்ட்ரிக்கு டாக்ஸ் கம்மி ஆயிடுச்சு. அவன் கண்ட்ரியில அது என்னங்கிறதுனால டிவிடெண்ட்ங்கிறதுனால எக்ஸம்ப்டட்னு சொல்றான். அப்ப அவன் கண்ட்ரியில என்ன கட்டல? This is called as hybrid mismatch arrangements. So hybrid mismatch arrangements means an arrangement that exploit, நீ வந்து அதை என்ன பண்றனா exploit பண்ற a difference in என்ன treatment? Tax treatment. Difference in so in one country you would have treat one organization as transparent. என்னது? டிரான்ஸ்பேரண்ட்னா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்மா நான் பார்க்க மாட்டேன், அதுக்குள்ள யார் இருக்காங்களோ அவங்கள தான் நான் பார்ப்பேன். யாரை தான் பார்ப்பேன்? In another country that firm may be viewed as opaque. என்னது? opaqueனா நான் உள்ள போய் பார்க்க மாட்டேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் எனக்கு இப்போ அங்க சைடுல என்ன இருக்குன்னு தெரியுது இல்ல, அந்த சைடு எனக்கு என்னவா இருக்குன்னா மறைஞ்சிருக்கு. This is opaque. என்னது? So one organization, one country may treat it as opaque and same organization other country may treat it as transparent. So because of that they will treat it as two different forms. So their people will start enjoying two deduction in two different countries. This is one of the reason for hybrid mismatch arrangements. That is why sir difference in any treatment? Tax treatment of a entity. So entity, one country they are treating it as opaque and another country they are treating it as transparent. That's why this difference is coming. Otugriya. Or an instrument means one country they are treating it as debt, another country the same thing they are treating it as equity because of the definitions what is there in their domestic law. So because of that the taxpayers are able to enjoy a exploitation of the domestic tax laws. It will lead to double non-taxation. It's a big problem. Since it is lead to double non-taxation, it is ultimately lead to deficit, base erosion and because in India the partnership firm has claimed deduction. India said that, oh my God, as per our domestic law we have to provide us what? Deduction. But India
thought that, okay, fine, leave it. At least my friend will get the tax. At least that is other country will get the tax. But other country, since they have treated it as transparent instead of opaque, hello, they also lost the tax. India, debt, interest paid, tax deductible. But what Indian government thought that, Parvalapa, the foreign country, my friend Australia will get the tax. There it has been treated as what? Equity. There dividend is exempted. Even in India also before some time dividend was exempted. Now only we started taxing dividend. Munadi, when you study IPCC, dividend is exempted. Yes, sir. But in majority of the foreign countries, now also dividend is exempted. Puridapa. Yes, sir. So here you would have claimed deduction. There it may be treated as dividend. So it is exempted. So taxpayer has not paid tax. Both the countries. When he paid tax in both the country, hello sir, for that DTA is a solution. For that map is a solution. If he has not paid tax in both the country, then OECD is a solution. புரியுதா இல்லையா? அவன் கவலை. முன்னாடி நம்ம ஃபேஸ் பண்ண இந்த பிரச்சனை என்னன்னா, ஒரே இன்கத்துக்குனா ரெண்டு இடத்துல டாக்ஸ் கட்டுறேன், இல்லைன்னா ஒரு இன்கத்துக்கு ரெண்டு ஃபார்ம்ல டாக்ஸ் கட்டுறேன். That's what jurisdictional double taxation and economic double taxation. And the jurisdictional double taxation இல்ல economic double taxation counterfeit பண்ணனும் தான் நம்ம சார் DTA என்டர் பண்றோம், நம்ம இல்ல மேப்ல என்டர் பண்றோம். நம்ம அது ரெண்டு இடத்துலயும் டாக்ஸ் கட்டற மாதிரி இருக்கு, இது ரெண்டு இடத்துலயும் டாக்ஸ் கட்டாத மாதிரி இருக்கு. டிஃபரன்ஸ் புரியுது? அப்போ டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் போய் அழுறாங்க OECDங்கிற ஆர்கனைசேஷன் கிட்ட, சார் இந்த இன்கத்துக்கு எனக்கும் டாக்ஸ் வரல, இந்த இன்கத்துக்கு இவனுக்கும் டாக்ஸ் வரல, அதனால எங்களோட டாக்ஸ் ரெவென்யூ என்ன ஆகுது? கம்மியாகுது. நாங்க டெவலப்டு கண்ட்ரிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் போயிடுமோ பயமா இருக்கு எங்களுக்கு. ஏன்னா எங்களுக்கு டாக்ஸ் ரெவென்யூ ரொம்ப முக்கியம். அட்லீஸ்ட் யாராவது ஒருத்தருக்காக டாக்ஸ் ரெவென்யூ வரணும். அப்போ OECD சொல்றாங்க, கவலைப்படாத, இந்த இஷ்யூவை நான் ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 2ல சொல்யூஷன் சொல்றேன், அதெல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா சார் இனிமே அவங்களால ஹைபிரிட் மிஸ்மேட்ச் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ண. That's what, sir, hybrid mismatch arrangement. What is number one? What is the first issue? Digital economy. Today everything is digital. ANM virtuals is digital. Even a student in Dubai can purchase the class. Hello, I don't have a permanent establishment in Dubai. So the source is from Dubai. So Dubai government is having the right to tax that income, right? But they are not even knowing that they are purchasing NSR. A student from Dubai is purchasing an Indian class. So they are not getting the revenue. Source revenue. So that has been answered in action plan number 1. நாங்க சொல்றோம் ஆயில்மெண்ட் தடவிக்கும் சரியாயிடும். Number 2. Hybrid mismatch arrangements. This word you should take in your heart. Hybrid mismatch arrangement is an arrangement that exploit a difference in any treatment, tax treatment, either of an entity or of an instrument under the laws of 2 or more tax jurisdiction to achieve double non-taxation. Right? Yes, sir. எப்பெல்லாம் சார் ஹைபிரிட் மிஸ்மேட்ச் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்? 4 விஷயங்கள் நடந்தா ஹைபிரிட் மிஸ்மேட்ச் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஜெனரல் 4 மார்க் क्वेश्चन ஃபார் ICI. எப்படி எல்லாம் இந்த மாதிரி கலரா கொடுத்திருக்காங்களோ அதெல்லாம் 4 மார்க் கேட்பாங்க. நம்பர் 1, creation of 2 deduction for a single borrower. அதுக்கு தான் நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். Partnership firm has borrowed money. For that partnership firm has claimed deduction in India. The same who also claimed? Partners also claimed. Because partner is thinking that how that country will know that we have claimed deduction in India. Single borrower க்கு ரெண்டு பேர் என்ன எடுக்கறாங்க அப்படினா it will lead to hybrid generation of deduction without corresponding என்ன income inclusion. இப்போ இங்கிருந்து இன்கம் கொடுக்கறீங்கனா அங்க இன்கமே காட்டாம நீங்க என்ன எடுக்கறீங்க? டிடக்ஷன் எடுக்கறீங்க. ஜெனரேஷன் ஆஃப் டிடக்ஷன் வரும். டிடக்ஷனை மட்டும் நீங்க எடுக்கறீங்க without corresponding என்ன இன்க்ளூஷன்? because அங்க இன்கம் மேபி எக்ஸம்ப்டடா இருக்கலாம். அதனால இங்க டிடக்ஷன் எடுத்துட்டு ஜெனரேஷன் ஆஃப் டிடக்ஷன், இங்க வந்து டிடக்ஷன் எடுத்துட்டீங்க. எப்படின்னா இங்க டெட்டா ட்ரீட் பண்றீங்க, அங்க ஈக்விட்டியா ட்ரீட் பண்றீங்க. கரெக்ட்டா இல்லையா? இங்க டெட்டா ட்ரீட் பண்றதுனால இங்க பே பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவா எடுக்கறீங்க? அப்ப ஜெனரேஷன் ஆஃப் டிடக்ஷன். அப்ப ஆக்சுவலா இங்க என்னவா ட்ரீட் பண்ணா
டெட்டா டிடக்ஷனா ட்ரீட் பண்ணா கண்டிப்பா அந்த கண்ட்ரில என்னவா ட்ரீட் பண்ணணும், அதான் நியாயம். வித்தவுட் கரஸ்பாண்டிங் இன்கம் இன்க்ளூஷன். அப்போ இங்க மட்டும் என்ன எடுக்கிறீங்க, டிடக்ஷன் எடுக்கிறீங்க, அங்க இன்கமும் காட்டாம இருக்கீங்க. திஸ் வில் லீட் டு ரைட் மிஸ்யூஸ் ஆஃப் என்ன டாக்ஸ் கிரெடிட், ஃபாரின் டாக்ஸ் கிரெடிட். 91 when there is no DTA unilateral relief ஞாபகம் இருக்கா? எஸ் சார். இப்போ நான் போய் ஆஸ்திரேலியால போய் என்ன பண்ணிருக்கேன், நான் வேலை செஞ்சிருக்கேன், அங்க போய் டாக்ஸ் டிடக்ட் பண்ணிருக்காங்க. since I am a resident and ordinary resident, global income is taxable in India. இந்தியாக்கு ஆஸ்திரேலியாக்கு DTA இல்லன்னு வெச்சுக்கோ, ஓகேவா? we can claim that as tax credit method. எஸ் சார். அதே அமௌண்ட் நான் 10 கண்ட்ரில டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுத்துக்கிறேன். நான் எங்கெல்லாம் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றனோ அங்கெல்லாம் லெஸ் டாக்ஸ் கிரெடிட். எனக்கு நான் ஆஸ்திரேலியா டாக்ஸ் பே பண்ணிட்டேன், நான் ஆஸ்திரேலியா டாக்ஸ் பண்ணிட்டேன், டாக்ஸ். என்னோட திங்கிங் என்னன்னா, நான் இந்தியாவில் 91 எடுத்தது எப்படி ஆஸ்திரேலியாக்கு தெரிய போகுது, நான் இந்தியாவில் 91 எடுத்தது எப்படி ஜிம்பாப்வேக்கு தெரிய போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போன நான் என்ன சொல்றேன்னா, நான் 10 கண்ட்ரில டாக்ஸ் கட்டியிருக்கேன், எனக்கு எல்லாத்துலயும் எனக்கு லெஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறேன். என்ன தைரியம்னா, எப்படியாலும் கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி என்ன செக் பண்ண மாட்டாங்க, கிராஸ் செக் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால நான் சும்மா மிஸ்யூஸ் பண்றேன். யாரை மிஸ்யூஸ் பண்றேன்னா, எஃப்டிசியை மிஸ்யூஸ் பண்றேன். என்ன எஃப்டிசி? பார்ட்டிசிபேஷன் இன் எக்ஸம்ஷன் ரெஜிம்ஸ். பார்ட்டிசிபேஷன் இன் எக்ஸம்ஷன் ரெஜிம்ஸ்னா, எந்த கண்ட்ரியில எக்ஸம்ஷன் அதிகமா இருக்கோ, டாக்ஸ் ஹெவனா இருக்கோ, அங்க நான் என்னோட ஆக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றேன். தென் எங்க டாக்ஸ் ஹெல்லா இருக்கோ அங்க என்னோட ஆக்டிவிட்டி என்ன பண்றேன், கம்மி பண்றேன். So by this way I am enjoying hybrid. OECD is having what man, various recommendation how to counter the hybrid mismatch arrangement. For that they have given, that's what we have to study. Okay, fine. So first one, digital economy. So இன்னைக்கு எல்லாமே என்னவா இருக்கு, டிஜிட்டல். அதான் மெயின் ப்ராப்ளம். அதை எப்படி கவுண்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 1ல சொல்றாங்க. நம்பர் 2, hybrid mismatch arrangements. So that term has been entered into your brain, correct? Hybrid mismatch arrangements. Another? The third one, action plan number 3 is strengthen the CFC rules, controlled foreign company rules. சொல்லுங்க. என்னது? என்னது? This is another area where majority of the fraud is happening. I will tell you, man. For example, I am ANM Limited. I am situated in India. Okay? I am having ANM Incorporation. I am having in Mauritius. Inanga? Why I went and started in Mauritius? Because it's a haven. Tax haven. 90% of the share capital of the ANM Incorporation is held by ANM Limited. ANM Limited. Upon 90% of the shares capital of the, that means, sir, I am controlling a foreign company. Controlling a company? Because ANM Limited in India is controlling a foreign company. Hello? Yes, sir. By holding more than 51% shares. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, சார், shifting investment income, shifting and passive income to subsidiaries in low tax or deferral of என்ன country taxation. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, ANM லிமிடெட்ல இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு பதிலா, ஹலோ, இப்ப நான் எங்க கம்பெனியை ஃப்ளோட் பண்ணிருக்கேன், இதுல இருந்து வேரியஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்தியாவுக்கு பண்றேன், அதர் கண்ட்ரிக்கு பண்றேன், 10 இடங்களுக்கு பண்றேன். ஹலோ சார், இதனால என்ன ஆகுதுன்னா, இந்தியாவுக்கு கிடைக்க வேண்டிய டாக்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது. That's what BEPS is all about. Base erosion, and I shifted the profit from India to outside India, Mauritius, which we are having less tax. So what OECD is saying that this is a pure cheating. There is no doubt about it. This is a pure cheating. Address this cheating. We will say the medicine for how to address. In the CFC, என்னது? Control அவங்க கூட இருக்கிற டிரான்சாக்ஷனை எப்படி நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கறத நாங்க சொல்லி தரோம். By that way you can reduce the BEPS. What is the first problem? Digital economy. Number 2,
hybrid mismatch arrangements. Number 3, control foreign company rules. இது வந்து அவங்களும் இருக்கலாம், ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மௌரிஷியஸ்ல இருக்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து இந்தியாவில் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஹலோ சார்? எஸ் சார். So what is action plan number 1? Number 2? Number 3? Okay. The fourth very common BEPS possibility is, for example, a foreign company is there situated in India. They are having huge profit. You know the capital structure, FM, AFM, you would have studied. Debt equity and all. 99% of the foreign company capital structure inclusive of debt. Inclusive of? And that to that debt, they will never borrow from bank. They will borrow only from the associated enterprise. Just to pay the interest and to book the interest in India, to reduce the net profit of India. So by that way, they are reducing the tax liability in India. That means they are working out BEPS, base erosion and profit shifting. So what OECD said that you are in India, you are a country where you are worrying that more interest is debited to P&L account. Hello? In excess of 1 crore, if they paid any interest to associate enterprise, have a rule that only 30% of EBITDA will be allowed as deduction. The excess should be in the back. So by that way, you can counter the thin capitalization mechanism. Thin. That means in the capital structure they are injecting more and more debt just to enjoy interest deduction. So what OECD said that try to have a cap on the interest deduction. இதுக்கு மேல நாங்க என்ன தர மாட்டோம்? டிடக்ஷன் தர மாட்டோம். அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த விளையாட்டை கம்மி பண்ணிடுவாங்க. கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்க்குள்ள ஜாஸ்தி டெட்டை என்ன பண்ண மாட்டாங்க? இன்ஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. This is called as thin capitalization. என்னது? So what is the first problem? Digital. அதுக்கு OECD recommend பண்ணது, ஓகேவா? Either have a fixed ratio rule. Either have a yes, India adopted 30% fixed ratio rule. India said that, sir, we will not allow any interest in excess of 30% of the NADA, and any excess interest you can enter forward for 8 assessment years. We have discussed in 94B. B stands for borrowing. Hello. This is one solution given by India. Adopted this solution. That is what fixed ratio rule. Another. Next one, group ratio rule. India has not adopted group ratio rule. It is not there in the income tax. Group ratio rule means the total interest reduction of the MNC as a whole should not exceed 5%. அப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள். எப்படி நீங்க இந்தியன் கன்சர்ன்ல 30% ஆஃப் என்னடா, அதே மாதிரி MNC எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கு இல்லையா, அவங்க டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் should not exceed some percentage. நான் 5 சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னேன். some percentage அப்படிங்கிற நீங்க ஒரு சீலிங் வைங்க. அப்ப இண்டிவிஜுவலா ஒரு யூனிட்டுக்கும் சீலிங் வைங்க, குரூப் அஸ் எ ஹோலுக்கும் சீலிங் வைங்க. அப்படின்னா எல்லா கண்ட்ரியும் சேவ் ஆகும். ஏன்னா இண்டிவிஜுவலா வச்சதுனால இந்தியா மட்டும் தான் சேவ் ஆகும், அடுத்த கண்ட்ரி சேவ் ஆகாது. கிளியருங்களா? அப்ப அதுதான் என்ன ரேஷியோ ரூல் ஆர் டார்கெட்டட் ரூல்ஸ். ஹேவ் என்ன ரூல்ஸ்? திஸ் ரூல்ஸ் அட்ரஸஸ் என்ன ரிஸ்க்? ஸ்பெசிபிக் ரிஸ்க். கீழ இருக்கு சொல்ல தரேன் என்னன்னு டார்கெட் ரூல்ஸ். சோ இந்த மாதிரி 3 ரெக்கமெண்டேஷன் யார் கொடுத்தாங்க? ஐ இந்தியா டுக் ஒன்லி ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ. நம்ம கிட்ட எக்ஸாம்பிள் என்ன கேட்பாங்கன்னா, வாட் ஆர் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட்? நம்பர் 1 fixed ratio rule, group ratio rule, targeted rules. Are you really with me? Okay man. So number 1, digital economy. That is the main problem we are facing. Number 2, hybrid mismatch arrangements. That means hybrid mismatch arrangement na ஒரே விஷயத்தை ரெண்டு மாதிரி பார்க்கிறது. ஹலோ, இங்க பார்த்தா டெட்னு சொல்றாங்க, இங்க பார்த்தா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் சொல்றாங்க. இதான் hybrid mismatch arrangements. Hello. Number 3, controlled foreign company rules. You have to strengthen the foreign company rules. That's what CFC is all about. Yes sir.
அவங்க வழியா வெப்ஸ் பண்ண அலோவ் பண்ண கூடாது. சிஎஃப்சி வழியா வெப்ஸ் பண்ண அலோவ் பண்ண கூடாது. அதை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுங்க, அந்த ஓட்டை அடைங்க. நம்பர் 4, thin capitalization rule. என்னது? That's what interest is all about. Thin capitalization rule. THIN, thin. Thin capitalization rule. Shall I? Yes, sir. Shall I talk about action plan number 5? Yes, counter harmful tax practices. Counter harmful tax practice which are harmful. Ada counter பண்ணுங்க. I will give you an example. For example, my dear lovable students, we have studied the format of the MAT. In that format of the MAT, items debited to P&L account as per explanation 1 to section 115 jalebi. ஞாபகம் இருக்கா? அதுல any expenditure incurred to earn any royalty income covered under section 115 BBF. I will tell you what is the concept is all about. For example, in India, you are doing research. You are doing research. India, you are doing lot of research. India நீ நிறைய என்ன பண்ற? ரிசர்ச் பண்ணி ஏதோ ஒரு பேட்டன்ட் கண்டுபிடிச்சிட்ட. பல வருஷங்கள் ஆகி கண்டுபிடிச்சிட்ட. இப்போ அந்த பேட்டன்ட் நீ இன்னொருத்தனுக்கு வாடகை கூட போற, பேட்டன்ட் இன்னொருத்தனுக்கு ரைட் டு யூஸ் கொடுக்க போற. அப்ப நீ என்ன பண்றேன்னா, இந்தியாவில் அந்த பேட்டன்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணேனா இந்தியா கிடைக்கிற ராயல்டிக்கு ஹலோ சார் 25% 30% என்ன கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க பேட்டன்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு மௌரிஷியஸ்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி விட்டுறாங்க பேட்டன்ட். ஏன்னா மௌரிஷியஸ்ல என்ன வந்துச்சுன்னா, பேட்டன்ட் வந்துச்சுன்னா no tax, it's tax haven. Hello sir, is it good for the Indian law, bad for the Indian law? Bad for the Indian law. Hello? Yes sir. So a non-resident is coming to India, he is finding research, doing research and NSR forming patent and know-how, technical and other things, and instead of registering in India, they are registering in it is sir harmful tax practice. It is a very harm to our yarku India. So it's a harmful tax practice. Counter that harmful tax practice. அது என்ன பண்ணுங்கன்னா கவுண்டர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி harmful tax practice வராத மாதிரி என்ன பண்ணீங்க பார்த்துக்கங்க. அது வராம இருக்கிறதுக்காக தான் 115 BBFங்கிற செக்ஷன் ஏ இன்கம் டாக்ஸ்ல எடுத்துட்டு வந்தாங்க. தம்பி எங்க தம்பி நீ ரிசர்ச் பண்ண? இந்தியாவிலே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தோல. நீ இந்தியாவில ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உனக்கு இந்தியாவில என்ன வந்துச்சுன்னா ராயல்டி வந்துச்சுன்னா வெறும் 10% கொடுத்தா போதும் நீ எனக்கு டாக்ஸ் பயந்து நீ வந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. புரியுதா உனக்கு? So that's why 115 BBF has been introduced. So what is the first major problem? Digital economy. Number 2, hybrid mismatch arrangements. Number 3, control foreign company. Number 4, thin capitalization. That means including more and more debt into the capital structure. Number 5, counter harmful tax practices. Counter I'm moving into action plan number 6, preventing an abuse. Sir, we may enter into double taxation avoidance agreement to avoid the double taxation, and we may enter into India-Pakistan DTAA. In that we have said that the residents of Pakistan is liable to pay tax only at the rate of 5%. To enjoy this treaty benefit, a company who are in Australia will set up a company in Pakistan, and from there they will make investment in India. This is called as treaty shopping. This is called as treaty abuse. This is called as treaty abuse. Treaty and abuse. For example, கை பிடிச்சிருத்தியா? என்ன கை பிடிச்சிருத்தியா? சொல்லு. கை பிடிச்சிருத்தியா? This is an abuse you are doing to a girl. So after entering into double taxation avoidance agreement, you are abusing that DTA. You are not the person who are supposed to enjoy that benefit.
அது என்ஜாய் பண்றதுக்கு யாருக்குன்னா you should be a resident of that country with whom we have entered into DTA. You are becoming a resident to enjoy that. So that is called as an abuse. இதை நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணி ஆகணும், ப்ரிவென்ட் பண்ணி ஆகணும். இல்லைன்னா சார் எங்க டிடிஏ பெனிஃபிட்டா இருக்கோ அங்க போய் அந்த கண்ட்ரியோட ரெசிடென்ட் ஆயிடுவாங்க, அங்கிருந்து இந்தியாவில் வந்து டிரான்சாக்ஷன் நடத்துவாங்க. அப்படின்னா கண்டிப்பா பெப்ஸ் வரதான். ஏன்னா இப்போ அவன் ரஷ்யால இருந்தோ ஆஸ்திரேலியா இருந்தோ டைரக்டா நமக்கு டிரான்சாக்ட் பண்ணா 30% டாக்ஸ் நமக்கு கிடைக்கணும். ஆனா நேரா தலைவர் பாகிஸ்தான்லயோ மௌரிஷியஸ்லயோ என்ன பண்றான்னா போய் யூனிட் செட்டப் பண்றான். எதுக்குன்னா ஆல்ரெடி இந்தியா பாகிஸ்தான், இந்தியா மௌரிஷியஸ் என்ன இருக்கு, ட்ரீட்டி இருக்கு. அதுல என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா Mauritius resident or Pakistan resident is entitled to tax liability only of. இதை என்ஜாய் பண்றதுக்காக தலைவர் அங்க போய் யூனிட் செட்டப் பண்ணி அங்கிருந்து இந்தியாவுக்கு ஃபண்டை புஷ் பண்றான். This will lead to BEPS in India. Hello. So it has to be countered. So sir, they have given solution. Who? Which is LOB, limitation of benefits. என்னது? Or PPT, principal purpose test. இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க ட்ரீட்டி அபியூஸ் தடையறதுக்காக. ஒன்னு LOB என்னது, நெக்ஸ்ட் ஒன் PPT, பிரின்சிபல் பர்பஸ் டெஸ்ட். இது ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்றேன். இந்த ரெண்டு விஷயத்தினால உங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்டி அபியூஸ் இங்க பாரு, LOB clause introduced. என்ன MNF clause, மோஸ்ட் ஃபேவர்ட் நேஷன் கிளாஸ். அது மாதிரி இப்போ புது புது கிளாஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா இன்சர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. யாரோட ரெக்கமெண்டேஷனால? இந்த கிளாஸ் எல்லாம் எங்க இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க? இந்த டிடிஏல எங்க? புரோட்டோகால். சரிங்க வா, சபரி தெரிஞ்சோ தெரியாம சொன்னா மேட்ச் ஆயிடுச்சு வா. இந்தியா அண்ட் மௌரிஷியஸ் has signed a protocol amending the India Mauritius tax treaty at Mauritius. So இந்த மாதிரி LOB clause யார் எடுத்துட்டு வந்த போது? நல்லா இருக்கே, நல்லா இருக்கே. ஹலோ சார், நாங்களும் அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் சொல்லி இந்தியா நிறைய ட்ரீட்டியில என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா டிடிஏல கடைசியா வந்து புரோட்டோகால்ல ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. LOB clause in India Singapore tax treaty, இந்தியா சிங்கப்பூர் கூட LOB clause அப்ளை பண்ணிட்டாங்க. ஒத்துக்கிற நீ? இப்போ क्वेश्चन என்னன்னா என்ன சார் LOB clause? வரண்டா முதல்ல என்ன ஆக்ஷன் பிளான் சொல்லிட்டு வரணும். நம்பர் 1, பிகாஸ் எல்லாம் புது புது டேர்ம்ஸ் இருக்கும், அதான் பிரச்சனை. அந்த டேர்ம்ஸே உங்களுக்கு முதல்ல வாயில வரணும். நம்பர் 2, hybrid mismatch. Number 3, strengthen CFC rules. Number 4, thin capitalization. Number 5, counter harmful tax practice. Number 6, prevention of treaty abuse. Prevention of. Next one, action plan number 7, prevent the artificial avoidance of permanent establishment status, P status. Prevent the என்ன? Artificial avoidance. Prevent the of. ஏன்னா டாக்ஸபிலிட்டிக்கு டிஜிட்டல் எக்கானமி ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருந்துச்சு. அந்த டிஜிட்டல் எக்கானமியோட பிரச்சனையே பி தான். ஏன்னா நம்ம கிட்ட என்ன இல்ல, பி இல்ல. So create artificial avoidance of என்ன சார்? Prevent the artificial avoidance of an establishment. அப்ப பர்மனன்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்டோட ரூல்ஸை நீங்க இன்னும் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுங்க, ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுங்க. ரீவர்க்கிங் எக்ஸெப்ஷன் டு என்ன டெஃபினிஷன்? உங்க கண்ட்ரியில டொமஸ்டிக் லால பி டெஃபினிஷனே சேஞ்ச் பண்ணிருங்க. பியோட எவனாவது ஆக்ஷன் தும்முனா பின்னு சொல்லிருங்க. அப்படின்னா என்ன வராது? வெப்ஸ் வராது. வெப்ஸே analyzing arrangement entered through an agreement, contractual agreement. So இந்த ரெண்டு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஒன்னு வந்து P யோட டெஃபினிஷனை என்ன பண்ண சொல்றாங்க? சேஞ்ச் பண்ண சொல்றாங்க. சார் ரெண்டாவது அக்ரிமெண்ட்ல என்டர் பண்ணிருந்தா அந்த அக்ரிமெண்ட்டை அனலைஸ் பண்ண சொல்றாங்க. So prevent the என்ன avoidance? Artificial avoidance of P status. This is what action plan number 7. 8 to 10 mokka, 8, 9, 10 nothing is there. Transfer pricing outcome in line with என்ன creation or intangible risk and capital and other high risk transaction. When we do the transfer pricing, we have made so many functional adjustment. And the functional adjustment
கரெக்டாக இருக்கா இல்லையாங்கிறத என்ஷூர் பண்ணீங்க நீங்கள். அது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க, அந்த ஆர்ம்ஸ் லென்த் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது வெப்ஸ் வருதா இல்லையா, அதை நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அந்த ஃபங்க்ஷனல் டிஃபரன்ஸை, தட்ஸ் வாட் அண்ட் வாட் 8, 9 and 10. Are you really with me? 11 measuring and what the webs. நீங்க வெப்ஸ மெஷர் பண்ணிட்டு இருங்க. வெப்ஸ சார் ஃபீவர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சார், டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணிட்டே இருங்க. அதுவே வெப்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டே இருங்க. சார் அது எப்படி சார் வெப்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு தெரியும், அதுக்கு தான் இண்டிகேட்டர்ஸ் காட்டியிருக்காங்க. இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் என்ன ஆக்டிவிட்டி, இதெல்லாம் இருக்குன்னா கண்ட்ரியில வெப்ஸ் இருக்குன்னு மீனிங். ஹலோ சார், சார் the profit rate of MNE affiliated locates in என்ன tax country are higher than their group average worldwide என்ன rate, profit rate. For example, there is a multinational company called as, shall we take Unilever? Unilever is showing sir 85% net profit in Mauritius. Hello sir, in all other country 8.5% net profit. There is WIPS, correct? Because for all other country base erosion, அப்பங்க the profit rates of என்ன MNE, யார் MNE? Affiliates located in எங்க low tax country, that's what Mauritius, are higher than their group average worldwide profit rate. Sir, worldwide profit பார்த்தா எத்தனை percent? 8.5%. ஆனா Mauritiusல this is one of the indicator which shows that there is WIPS. ஒத்துக்கிறீங்க? Number 2, the effective rate paid by large MNE entities are established to be lower than similar enterprise with only domestic operation. For example, இந்தியாக்குள்ள ஒரு கண்ட்ரி ஆபரேட் ஆகுது, இந்தியாக்குள்ள ஒரு கம்பெனி ஆபரேட் ஆகுது. ஹலோ சார், அந்த கம்பெனி எங்க மட்டும்தான் ஆபரேட் ஆகுது சொல்லு. ஆனா இப்போ ஒரு கம்பெனியோட பேர் சொன்னேன், அவங்க இந்தியா ஃபுல்லா வேர்ல்டு ஃபுல்லா ஆபரேட் பண்றாங்க. இந்தியாலயும் என்ன வச்சிருக்காங்க, ஒரு யூனிட் வச்சிருக்காங்க. இந்த யூனிலீவரோட வேர்ல்டு வைட் ப்ராஃபிட் பார்த்தேன்னா சார் 8% காட்டுறாங்க. இதே பிசினஸ் பண்ற இந்தியால மட்டும் பிசினஸ் பண்றான்னு பார்த்தேன்னா 13% காட்டுது. So there is a gap of this 5% that Unilever has achieved through WIPS. என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, எந்தெந்த கண்ட்ரியில டாக்ஸ் ரேட் ரொம்ப என்னவா இருக்கும் அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு கம்மி பண்ணிட்டு, எங்கெங்க டாக்ஸ் ரேட் கம்மியா இருக்கோ அங்க புக் பண்ணிட்டான். இங்க வா, the effective tax rate paid by large MNE entities are estimated to be what, lower than an enterprise with only domestic operation. With only, அப்ப ஒரு கண்ட்ரி எங்க மட்டும் தான் டொமஸ்டிக்ல மட்டும் தான் ஆபரேட் ஆகுது. ஹலோ, அவனோட டாக்ஸ் ரேட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா அவனுக்கு வெப்ஸ் பண்ண வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா அவன் எங்க மட்டும் தான் சுத்திட்டு இருக்கான், பேய் மாதிரி இந்தியால மட்டும் தான் சுத்திட்டு இருக்கான். இன்னொருத்த MNC அதே பிசினஸ் தான் பண்றான், ஆனா அவனோட எஃபெக்டிவ் டாக்ஸ் ரேட் இந்தியாவில் இருக்கிற கம்பெனி விட என்னவா இருக்கு. அப்ப யூ கேன் ஃபைனலைஸ் தட் there is வெப்ஸ். அப்ப பேஸ் எரோஷன் அண்ட் அப்ப இங்க 13% காட்ட வேண்டியங்க ஏதோ கோலுமால் பண்ணி அவன் 8% காட்டியிருக்கான். ஏன்னா இந்தியால மட்டும் ஆபரேட் பண்ற கம்பெனி இஸ் சப்போஸ் டு டிக்ளேர், நீ ஏன்டா 8% டிக்ளேர் பண்ற. so they are enjoying the WIPS. Foreign direct investment is increasingly concentrated. FDI வந்து குமிது ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஏன்னா டெட்ஸுக்காக, தின் கேபிட்டலைசேஷனுக்காக. புரியுதா இல்லையா? போரோவல் ரொம்ப என்னவா இருக்கு, அதிகமா இருக்கு. FDI வந்து குமிதுனா வெளியூர்ல இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் என்ன சார் கம்பெனிக்கு FDI வருதுன்னா, ஒரு கண்ட்ரிக்கு FDI வருதுன்னா we can என்ன that check that there may be WIPS because இது வர்றது ஃபுல்லா மௌரிஷியஸ் தான் இருக்கும். வர்றது ஃபுல்லா சோர்ஸ் பார்க்கணும், எங்க இருந்து இந்த FDI வருது. ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து டெபாசிட் பண்றான், அப்புறம் நம்ம இங்கிருந்து என்ன பண்ணுவோம்னா வேரியஸ் இன்கம் பே பண்ணுவோம். கரெக்டா இல்லையா? இங்கிருந்து வேரியஸ் இன்கம் பே பண்ணா அங்க மௌரிஷியஸ்ல இன்கத்தை அடிச்சு தூக்கிடுவான், அங்க டாக்ஸே கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ FDI ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னா அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா வெப்ஸ் இருக்குன்னு மீனிங். செப்பரேஷன் ஆஃப் என்ன ப்ராஃபிட் from the location of the value creating activities particularly clear with respect to intangible asset and phenomenon has grown NSR என்னது rapidly. For example, the separation of taxable profit பாரு, the ratio of value of royalty received to spending on research and development in a group of
Low tax country was 6 times higher than the average ratio of all other countries has increased threefold between 2009 and 2012. ஒன்றும் புரியலங்கவா. இப்போதான் உனக்கு royalty பற்றி பேசுகிறேன் நான் கரெக்டா. royalty கிரியேட் பண்ணணும்னா நீ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் பண்ணணும். எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் பண்ணானா பேட்டன்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும். பேட்டன்ட் கண்டுபிடிச்சாதான் ரைட் டு யூஸ் கொடுக்க முடியும். ரைட் டு யூஸ் கொடுத்தாதான் என்ன வரும், royalty வரும். புரியுது. பார்த்தா மௌரிஷியஸ்ல வர்ற royalty ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. இந்தியாவில் ராயல்ட்டி 1% 2% தான் கொடுக்குறது. அவ்வளோதான் இந்தியாவில் என்ன பண்ணுற காட்டுறேன். அப்படின்னா என்ன இருக்கு, ஆனால் செலவு ஃபுல்லாக இந்தியாவில், இன்கம் ஃபுல்லாக. அப்போ த செப்பரேஷன் ஆஃப் என்ன ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் த லொகேஷன் ஆஃப் என்ன கிரியேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி இஸ் பர்டிகுலர்லி கிளியர் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் என்ன செட் அண்ட் phenomenon has grown rapidly. அப்போ எந்த கண்ட்ரியில் டாக்ஸ் ரேட் கம்மியாக இருக்கோ அந்த கண்ட்ரியில் ரெவன்யூ ரொம்ப 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 அதிகமாக இருக்கு. ஒத்துக்கிற நீ? royalty received by entity located in these என்ன country accounted for 3% of the royalty. படுபாவி, டோட்டல் 100 ரூபாய் ராயல்ட்டி வருது, அதில் 3% எங்க இருந்தாலே, 3%க்கு மேலே எங்க இருந்தாலே லோ டாக்ஸ் கண்ட்ரியில் ராயல்ட்டி புக் பண்ணாலே பெப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறோம். ஹலோ, ரைட். டெட் ஃப்ரம் போத் என்ன அண்ட் என்ன is more concentrated in MNE affiliated in high statutory tax rate country. இந்தியா மாதிரி இருக்கிற கண்ட்ரியில் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் கச்சா முச்சான என்ன வச்சிருக்க நீ, டெட்டை வச்சிருக்க. எதுக்குன்னா என்ன பே பண்ணுறதுக்காக, இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணி ப்ராஃபிட்டை கம்மி பண்ணுறதுக்காக. பை தட் வே யூ வில் பி அச்சீவிங் த பெப்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த இண்டிகேட்டர்ஸ். என்னது? I stands for that's why action plan number 11 indicator. These are the indicators. Examination they will ask what are the indicators to say that there is dash in the country, BEPS in the country. So these are the indicators, my dear lovable students. Otigrani, shall we read it? Number 1, the profit rates of MNE affiliates located in low tax countries are higher than their group average worldwide profit rate. Meaning புரிஞ்சு, effective tax rate paid by large MNE entities are estimated to be lower than similar enterprise with only FDI is increasingly separation of என்ன profit from the location of the value creating activity is particularly clear with respect to intangible and phenomenon has grown. Royalties received by entity located in these low tax country accounted for 3% of the debt from both related and third parties more concentrated in MNE affiliates in higher statutory tax rate countries. Appreciate பண்றியா இல்லையா? Number 1, digital economy. That's the main problem we are facing. Number 2, இதுல என்ன நம்மளோட வேலைனா ஒரு ஆக்ஷன் பிளான்லயும் என்ன ப்ராப்ளம் அதுதான் நம்ம டீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹலோ, என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் given by the அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ல what and all has been adopted by India. அப்படி எக்ஸாம்ல क्वेश्चन கேட்பாங்க, 4 மார்க் கேட்பாங்க. what are the recommendation adopted by India under action plan number 11? ஜோலி முடிஞ்சு போயிடுச்சு. அப்ப முதல்ல ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 11 என்னன்னு தெரியணும் உனக்கு. என்னது? அதுல எது OECD சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரியணும். அதுல எது ஏன்னா it is not mandatory for India because India is not a member of OECD. கரெக்டா? இந்தியா என்ன பண்றாங்கன்னா, ஓ இப்படி ஒரு கருத்து சொல்றாங்களே, நம்மளும் நம்ம கண்ட்ரில என்ன பண்ணிப்போம், அடாப்ட் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப 5 சொல்லியிருந்தா 3 எடுத்திருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ ரூல் படிச்சோம் இல்லையா, அதான் எபிட்டாவோட அதை எடுத்திருக்கோம். ஆனா நம்ம குரூப் ரேஷியோ ரூல் எடுக்கல. ஹலோ, அது மாதிரி நம்ம எதை எடுக்கல, டார்கெட் ரூல்ஸ் எடுக்கல. டார்கெட் ரூல்ஸ் நம்ம எடுக்கல. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இது ஒரு क्वेश्चनக்கும் டிஃபரண்டா உங்களுக்கு தெரியணும். அப்படியா சார்? ஆமா சார். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்பர் 1, நம்பர் 2, number 3, number 4, thin capitalization. Number 5, counter harmful tax practices. Number 6, prevention of treaty abuse. Number 7,
artificial avoidance of P status. Number 8, transfer pricing. 8, 9, 10 are transfer pricing arrangements. Number 11, number 12, disclosure of aggressive planning, tax planning arrangements. For example, if you have entered into any arrangement with any country, mandatory disclosure போட சொல்லு. அப்படின்னா அது வழியாவே நமக்கு என்ன தெரியும்னா இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, என்டர் பண்ணிருக்காங்க. அதை அனலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் அதுல பெப்ஸ் இருக்கா இல்லையா. அப்ப mandatory disclosure போட சொல்லு. That's what NSR article number what is all about. Article number 13, re-examine transfer pricing documentation. That's what country by country report. Master file, local file, country by country report. அப்ப action plan 13 நால தான் 286 இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணாங்க. ஓகேவா? ஓகேவா? அதுல தான் மாஸ்டர் ஃபைல், லோக்கல் ஃபைல், country by country report. எத்தனை ரிப்போர்ட்? அதனால தான் 13. Action plan number 13. This actually we have already completed and discussed. Hello sir. Yes, sir. Then action plan number 14, make dispute resolution more effective. Make என்ன? சண்டை வர வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? சண்டை சீக்கிரமா என்ன பண்றதுக்காக, தீர்த்து வைக்கிறதுக்காக dispute resolution என்ன பண்ணுங்கன்னா more effective ஆகும். dispute resolution இங்க மீன் பண்ற dispute resolution panel, dispute resolution committee அது கிடையாது. map what is map? அது effective பண்ணுங்க. the competent authority of one country can enter into another country. அந்த மெக்கானிசத்தை என்டர் பண்ணிட்டு ரெண்டு கண்ட்ரி என்ன நடக்குது ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து பேசுங்க, பிரச்சனையை தீர்த்து வைங்க. அது வழியா உங்களுக்கு பெப்ஸ் என்ன பண்ண முடியும்னா ஓவர் கம் பண்ண முடியும். Are you all really with me? Yes sir. The last one, the 15th one, action plan number 15 is a MLI, that is multilateral instrument. என்னது? சார் 10 கண்ட்ரி சேர்ந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமென்ட் என்டர் பண்ணுங்க. அப்படினா 10 கண்ட்ரியில் நடக்கிற திருட்டு எல்லாமே உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். அது வழியா உங்களால 10 கண்ட்ரியில பெப்ஸ் அவாய்ட் பண்ண முடியும். பேஸ் எரோஷன் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஷிஃப்டிங். Number 1, what is number 1? Number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, 8, 9, 10, number 10, 11, number 11, number 12, number 13, re-examining the transfer pricing documentation, number 14, number 15. These are the 15 in a plan of yaroda idu OECD, right? This 15 action plan la you should first I will read the question, then you will know how we have to study this chapter அப்படிங்கறது உங்களுக்கு புரியும். What do you understand by base erosion and என்ன shifting? BEPS na என்ன? BEPS na ஒண்ணும் இல்ல, taxing the income more at low tax jurisdiction and taxing the income less at a high tax jurisdiction. Correct? Describe briefly its effects, adverse effect. BEPS இருக்கிறதுனால country face பண்ண வேண்டிய adverse effects என்னென்ன? அது மேல இருக்கு லிஸ்ட் இருக்கு 4 பாயிண்ட், அந்த 4 பாயிண்ட் தான் கேட்டிருக்கேன் வரேன் நான். What are the significant என்ன recommendation under action plan number 1 of BEPS? அவ்வளவு முடி போயிடுச்சு பாரு. அவ்வளவுதான். இதை நான் சொன்னேன்ல, இது வந்து லாஸ்ட் பாஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் क्वेश्चन for 6 mark. Oh my god, ஒரு பிளான் தான் கேட்பான் 6 மார்க். எது சார் கேட்பான்? எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் நான் சொல்லித்தரேன். அப்போ வாட் இஸ் ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 1? அதுக்கு என்னென்ன recommendation, which recommendation has been adopted in Indian tax laws? அதுல எது எது வேணா கேட்கலாம் 15ல. ஹலோ சார் சாவு. Discuss the provision incorporated in Income Tax Act in line with OECD recommendation under Action Plan 4 of the BEPS. அதே மாதிரி தான். What is 4? Thin capitalization. அதுல 3 ரூல் கொடுத்திருக்கான். ஒன்னு fixed ratio rule, group ratio rule. Yes sir. அதுல எதை அடாப்ட் பண்ணிருக்காங்க? அதான் ஆன்சர். 6 மார்க்.
ஓகே சார், அதுக்கு ஆன்சர் தெரியுது. அது மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணால் 1 or 2 days தெரியும். அப்புறம் எடுத்துறனே தெரியாது. இல்லை உனக்கு எடுத்துறனே தெரியும்னா நீ தனியாக படிச்சு பாரு, அப்போ உனக்கு வலி என்னன்னு தெரியும், என்ன சொல்ல வரான் அப்படிங்கிற புரியாது உனக்கு. ரைட், டைம் ஆகும். கிரேட் திங்ஸ் என்ன சார், டேக் டைம். இது அந்த மாதிரி. இது describe 3-tier structure for transfer pricing documentation mandated by BEPS action plan 30. மூணு விஷயம்: master file, local file, country by country report. We are able to say something, right? Explain the nexus approach recommended by OECD in BEPS action plan 5, which has been adopted in Income Tax Act. What is 5? Counter the harmful tax practice. என்ன harmful tax practice? இங்க வா, ரொம்ப சிம்பிள் சார். நீ பாஸா சிஏ படிச்சு பாஸ் ஆகிற வரை உன் வீட்டில் திங்கிறது. ஹலோ சார், நீ சிஏ படிச்சு பாஸ் ஆகிற வரைக்கும் 3 வேளை உன் வீட்டில் மூக்கு மூட்டை திங்கிறது. சிஏ ஆன உடனே உன் பொண்டாட்டி வீட்டுக்கு போகிறது, உன் ஒய்ஃப் ஹவுஸில் போய் அங்கே போய் செட்டில் ஆகி சம்பாரிச்சு ஒய்ஃப் ஹவுஸில் கொடுக்கறது. இங்கேயே வர மாட்டேங்கிற. ராயலிட்டி கிரியேட் பண்றதுக்கு செலவு பண்றதெல்லாம் இந்தியாவில். ஆனா அந்த பேட்டன்ட ரெஜிஸ்டர் பண்றது மௌரிஷியஸ்ல. புரியுதா இல்லையா? இது என்னது? ஹார்ம்ஃபுல் டாக்ஸ் பிராக்டிஸ். ஹார்ம்ஃபுல் டாக்ஸ் சரி கிடையாது. இது வெப்ஸ், வீட்ல வெப்ஸ் நடக்குது. பேசிரோட ஆகுது. ஏன்னா அது வரைக்கும் படிக்கிற வரைக்கும் மூக்கு முட்டை திங்கிறது வீட்டுல. பாஸ் ஆன உடனே நேரா பொண்டாட்டி வீட்டுக்கு ஓடி போயிடுறது, சம்பாதிக்க ஃபுல்லா அங்க கொடுக்கறது, வீட்டுல எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேங்கிற. வீட்டுல என்ன பெப்ஸ் நடக்குது. அப்பா அப்பா OECD என்ன சொல்றாருன்னா, தம்பி இங்கேயே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுப்பா, நீ ஃபுல்லா காசு எனக்கு தர வேண்டிய 10% கொடுப்பா, வீட்டுல 10% நீ டாக்ஸ் கட்டுன்னு சொல்றாரு. That's what action plan, that's what the remedy available is 115 BBF. ஓகேவா? What are the ways in which hybrid mismatch arrangements are used to achieve? அந்த 4 இருந்துச்சுல, ஒரே ஐட்டத்துக்கு 2 இடத்துல டிடக்ஷன் எடுக்கிறது, ஒரு ஐட்டத்துல டிடக்ஷன் எடுத்து இன்னொரு ஐட்டத்துல இன்கமா காட்டாம இருக்கிறது, மிஸ்யூஸ், எஃப்டிசியை மிஸ்யூஸ் பண்றது, பார்ட்டிசிபேஷன் எங்க எக்ஸம்ஷன் கிடைக்குதோ அங்க போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்றது, எங்க என்ன சார் டாக்ஸ் கம்மியா இருக்கோ அந்த கண்ட்ரில ஜாஸ்தியா பார்ட்டிசிபேட் பண்றது. எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி டு அச்சீவ் சார் unintended double non-taxation or long-term deferral, tax deferral. This is what question number 6 is all about. Are you all really with me? அப்ப question number 6 பாரு சார். question number 6 பாரு. creation of 2 deduction for borrower, generation of deduction without corresponding income inclusion, misuse of foreign tax credit, participation exemption regime. சார் இது நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் இப்ப பண்ணது. அப்ப இதுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அத எக்ஸாம்க்கு வரப்போகுது. இல்ல எந்த வகையான மாற்ற கருத்தும் இல்ல. அதை நீ லாஜிக்கலாவும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன்னா அதை வச்சே நீ எழுதிக்கலாம். மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒரு எஸ்ஸாவது போடு. அப்ப வாட் இஸ் ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 1? வாட் இஸ் ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 2? வாட் இஸ் ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 3? வாட் இஸ் ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 4? வாட் இஸ் ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 5? வாட் இஸ் ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 6? வாட் இஸ் ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 7? Our artificial avoidance of. What is action plan number 8, 9, 10, 11? Indicators. 11 is what? Indicators of BEPS. 12. Disclosure, mandatory disclosure. 13. Documentation. More documentation bar. 14. Dispute resolution. 15. இதுல எப்படின்னா சார் one day we can't complete all the 15, my dear lovable students. I can't complete because என்னன்னா lot of new terms will be there, very boring, and you have to understand, you have to enjoy. So what we'll be doing, maximum 1, 2 from the BEPS we'll be doing. Similarly at the same time we'll be talking about the conventions. Around 3, 4, 5 convention we'll be talking. Like that 2 to 3 days we'll be running these chapters. By that we'll finish it off these areas. Appreciate பண்றனி? அப்படிதான் பண்ண முடியும். இல்ல சார் எனக்கு உடனே முடிச்சாலும் சார் தனியா படிச்சேன். Right. There are 15 என்ன plan? Action plans. Now I am slightly deviating to the sir overview of model என்ன convention, tax convention. So we understood there are 15 action plan. அதோட பேரு, பேக்ரவுண்ட், நியூ நிறைய டேர்ம்ஸ் நம்ம படிச்சாச்சு இல்லையா? இப்போ நம்ம சார்
What do you mean by model tax convention? Model tax convention, India want to enter into DTA with another country. For that, or format DTA. There are 3 formats are available, my dear lovable students. Number 1, OECD model, UN model. When 2 countries are, so model convention between developed countries advocates dash principle. This is the OECD model relevance. OECD model என்ன சொல்லுதுன்னா நாங்க ரெசிடென்ஸ் பிரின்சிபல் அடாப்ட் பண்றோம், நாங்க சோர்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் முக்கியத்துவம் தரலை. ஏன் காரணம்னா ரெண்டு பேருமே யாரு தான் டெவலப்டு. அப்போ இன்னொரு டெவலப்டு கண்ட்ரிக்கு டாக்ஸ் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல, பிச்சைக்கார பையன் கிடையாது அவன். அதனால நாங்கள் சோர்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரல. அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. UN model, model convention between what and what country? Developed. அப்போ இந்தியா என்டர் பண்றதா இருந்தா more emphasis on என்ன பிரின்சிபல்? சோர்ஸ் பிரின்சிபல். எந்த பிரின்சிபல் கிடையாது எம்பசிஸ் யாருக்கு? Next one, US model applied by the state. This is not in our syllabus because this is particularly for state US. So there are 3 model tax conventions are there. Number 1, OECD model, UN model, US. Sir, when 2 countries are dash country, they will enter. When 2 countries, one country is developed and other is, then, sir, if you are entering DTA with the US, then, right? Yes, sir. I'm reading one by one. We'll be reading now today some article what they are trying to say. We are having lot of articles are there, right? In the end, ICA has given the article summary. We'll try at least, sir, 3 to 5. If something is big, sir, we'll try to concentrate 1 or 2. I'm starting with article number 4, a resident article. Important, very important, very, very important for examination. From this, they'll be testing in question for 4 mark, a resident article. என்ன பிரச்சனைனா இங்க வாயே, in case sir OECD model இருந்தா we are giving emphasis to resident. அப்ப for example, I am a resident in India, then my whole income is taxable in India. If I am a resident in Australia, then my whole income is taxable in Australia. Correct? Yes, sir. So, a resident of either contracting state, resident of நான் 2 கண்ட்ரில என்னவா இருக்கேன்? ரெசிடென்டா இருக்கேன். அப்ப நீ என்ன பண்ணுவே? क्वेश्चन புரியுதா? உன்னை அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும். क्वेश्चन புரியுதா? A taxpayer has to demonstrate that he is a resident of one or both contracting state to be able to gain access to a treaty and avail benefit there. அப்ப நான் tax treaty enjoy பண்ணனும்னா, tax treaty DTA already entered. அத என்ன பண்ணனும்னா enjoy பண்ணனும்னா, hello sir, I should prove that either I am a resident of one country or both of the country. நான் அந்த particular, for example, Indo-Pakistan treaty இருக்குனா, Indo-Pakistan treaty நான் enjoy பண்ணனும்னா, I should prove that either I am a resident of India or Pakistan or India and Pakistan. புரியுது? சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறவனுக்கு Indo-Pakistan treaty applicable? Why? Third party is not a resident of Indo-Pakistan. அப்போ the basic condition is in order to enjoy tax treaty, you should prove yourself that you are a meaning of resident of a contracting state. என்ன சார் ரெசிடென்ட்னா என்ன? Any person who under the law of that state, நம்ம கண்ட்ரில law இருக்கா? 182 days condition இருக்கா? Yes sir. If you are NSR therefore more than, then you will be treated as resident. Correct? Is liable to tax therein by reason of that person because of domicile, or residence or any similar criteria or place of management or place of income. இதுல எந்த காரணத்தினால நீ ரெசிடென்ட்னால உங்களுக்கு ஓகே தான். either domicileனா நீ தங்குற, அங்க தங்கறதுனால அத 180 days condition. ஹலோ or residence இல்லனா any other similar or place of இந்த ஏதாவது காரணத்தினால ரெசிடென்ட் ஆகணும். நீ அப்படி ரெசிடென்ட் ஆனாதான் ஒன்னால ட்ரீட்டி பெனிஃபிட்ஸ் என்ன பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் ட்ரீட்டி அபியூஸ் ஆயிடும், அதர்வைஸ் ட்ரீட்டி ஷாப்பிங் ஆயிடும்.
புரியுதுங்களா சார்? this term however does not include any person who is liable to tax in that state in respect of only of income from the sources in that state or capital situated என்ன சார் there. once நீ என்ன ஆயிட்டேனா ரெசிடென்ட் ஆயிட்டேனா அந்த கண்ட்ரியில மட்டும் வர்ற இன்கத்துக்கு மட்டும் கிடையாது டாக்ஸ், குளோபல் இன்கம் இஸ் என்ன ஆயிடும். so what article number 4 is saying that first you should be a resident in order to apply this treaty. நாங்க ஆல்ரெடி ட்ரீட்டில என்டர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த ட்ரீட்டி டேர்ம்ஸ் உனக்கு என்ன ஆகணும்னா அப்ளை ஆகணும்னா நீ முதல்ல யாரா இருக்கணும், ரெசிடென்ட் ஆகிறது. எப்படின்னா இதுல ஏதாவது ஒண்ணுல விழுந்தா நீ ரெசிடென்ட் ஆயிடுவே, either based on domicile or resident or OECD model convention does not contain reference to place of what. In the place of incorporation is not a basis to be a resident as per OECD. மிச்ச நாளையும் சொல்லுது, domicile சொல்றாங்க, resident சொல்றாங்க, any other similar criteria சொல்றாங்க, place of management சொல்றாங்க. ஆனா எதை சொல்லல appreciate பண்ற நீ sir. what is the discussion we are making? article number 4. what is article number 4? resident. what article number 4 is saying that in order to enjoy the tax treaty benefit you should be a resident of either one country or both the countries. or in a country both the countries. sir, I am a resident of India, then global income is taxable in India. at the same time I am a resident of Pakistan. I am a resident of because as per India, if I am in India more than 182 days I am a resident of India. assume that as per Pakistan Income Tax Act, if you are in Pakistan more than 60 days then itself you are a resident. நான் சொல்றேன் உனக்கு புரியுதா? புரியுது. this is called as tie. this is called as CSK scored 200. hello sir, RCB also scored 200. RCB also scored. that means the match is tie. and super over. hello sir. yes sir. and who should win? CSK. yes, I say there is no problem. RCB also, because at least in word let them win. எப்படி ஜெயிச்சோம் விளையாடியோ ஜெயிக்க போறது இல்ல, பேச்சிலே ஜெயிக்கட்டும். ஒரு வருஷமா 2 வருஷமா 17 வருஷமா எத்தனை வருஷம் ஐபிஎல் நடக்குது? 10 8 வருஷமா 2008ல இருந்து நடக்குது. 8ல இருந்து நடக்குது. 8னா 10, அங்க ஒரு 2 12, இப்போ ஒரு 14 15 வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு. டேஷ் 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 இல்லையா? இல்ல. எஸ் சாலா கப்பர் நமதே உமன்ஸ் ஆர்சிபி ஜெயிச்சிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே ரைட், செகண்ட் இயர் ரைட். அதனால பிரஷர் ஆக மாட்டாங்க மென்ஸ் ஆர்சிபி. ஏன்னா இதெல்லாம் பழக்கம்னா என்ன பழக்கம்னா அது ரைட். அந்த தைரியம் இந்த வாட்டி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த வாட்டி பர்டிகுலரா இந்த வாட்டி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. அட்லீஸ்ட் ஒரு மேட்ச் ஆவது குரூப்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு. அப்ப 2 மேட்ச் என்னாச்சுன்னா டை ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி திஸ் இஸ் சார், இப்போ நீ வந்து இந்தியாவிலையும் ரெசிடென்டா இருக்க, இந்தியாவுக்கு வெளியிலயும் என்னவா இருக்க. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் டை பிரேக்கர் ரூல். சொல்லு, இப்ப டைய பிரேக் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா? அதுக்கு தான் ஐபிஎல் நமக்கு ரூல் என்னன்னா சூப்பர் ஓவர் வச்சிருக்காங்க, இல்லைன்னா போல் அவுட் வச்சிருக்காங்க. ஒரு வாட்டி இந்தியா வேர்ல்டு கப்ல போல் அவுட் பண்ணாங்க பாத்தியா? சேவாக் போல் வேணும் சார் பண்ணா இந்தியா பாகிஸ்தான். இட்ஸ் a டை பிரேக்கர் ரூல் as per ICC. ஹலோ சார், இங்க என்ன சார் டை பிரேக்கர் ரூல்? எப்படி சார் டை நீங்க வந்து பிரேக் பண்ணுவீங்க? அதாவது நான் வந்து இந்தியாவிலேயே என்னவா இருக்கேன், ரெசிடென்டா இருக்கேன். 2 இடத்துல ரெசிடென்டா இருக்க முடியாது, ஏதாவது ஒரு இடத்துல ரெசிடென்டா இருக்கணும். ஒரு இடத்துல என்னவா இருந்தாதான் ரெசிடென்டா இருந்தாதான் குளோபல் இன்கம் இஸ் டாக்ஸபிள் இன் தட் கண்ட்ரி. புரியுதா? இல்ல இந்தியா என்ன பண்ணுவானா, அவன் ஏன் ரெசிடென்ட் சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் இந்தியாவில் டாக்ஸ் வாங்கிடுவான். பாகிஸ்தான் என்ன சொல்லி பண்ணுவானா, அவன் ஏன் ரெசிடென்ட் சொல்லி எல்லாத்துக்கும் டாக்ஸ் வாங்கிடுவான். அப்புறம் டிடிஎல் எதுக்கு என்டர் பண்ற? டிடிஎல் என்டர் பண்றதே அவாய்ட் பண்றேன். So tiebreaker rule, sir, they will ask what is tiebreaker rule, how to avoid that tiebreaker rule. If an individual, if a person is not individual, if a person is a resident in both the country, then such a situation is called as number 1. In case of individual aranda, where an individual is a resident of both contracting state as per the domestic tax law of that contracting state. இப்போ for example ஒன்னு எடுத்துக்கோ, நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. நீ இந்தியாவில ரெசிடென்டா இருக்க,
then his residential status shall be determined by applying the என்ன breaker rule in the following sequence. It's a 5-step approach. Number 1, நீ என்ன பண்ணணும்னா பிக்சரைஸ் பண்ணா ரொம்ப ஈஸி. நீ இந்தியாலயும் என்னவா இருக்க, ரெசிடெண்டா இருக்க. பாகிஸ்தான்லயும் என்னவா இருக்க, ஏன் ரெசிடெண்டா இருக்கனா டொமஸ்டிக் லா பதிலா ரெசிடெண்டா இருக்க. இந்தியா என்ன சொல்றானா 182 டேஸ்க்கு மேல இந்தியால இருந்தா நீ ரெசிடெண்ட். பாகிஸ்தான் என்ன சொல்றானா 60 டேஸ்க்கு மேல பாகிஸ்தான்ல இருந்தா ரெசிடெண்ட். சார் உண்மையிலேயே பாகிஸ்தான் அது எனக்கு தெரியாது, சும்மா ஒரு பேச்சுக்காக சொல்றேன், ஓகேவா? அந்த டொமஸ்டிக் லா பதிலா அந்த பர்టిక్యులர் கண்டிஷன் நீ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணேனா அங்கே ரெசிடெண்ட். இப்போ நீ என்ன செக் பண்ணணும்னா எந்த இடத்துல உனக்கு பர்மனன்ட் ஹோம் இருக்கு, வீடு எங்க இருக்கு, இந்தியால இருக்கா பாகிஸ்தான்ல இருக்கா? சார் எனக்கு இந்தியால தான் சார் வீடு இருக்கு, பாகிஸ்தான்ல என்ன இல்ல. சோ யூ ஆர் a resident of and not. சார் இந்தியாலயும் ஒரு வீடு வச்சிருக்கேன், பாகிஸ்தான்லயும் ஒரு வீடு வச்சிருக்கேன், புரியுதா? எஸ் சார், ஒரு சின்ன வீடு ஒரு பெரிய வீடு. ஒரு சின்ன வீடு நான் வந்து பாகிஸ்தான்ல வச்சிருக்கேன் சார், பெரிய வீடு இந்தியால. அப்ப ரெண்டு இடத்துல உனக்கு என்ன இருக்கு, பர்மனன்ட் ஹோம் இருக்கு. இந்த பாயிண்ட் அப்ளை ஆகாது. அடுத்ததுக்கு வந்தாலும் நீ சென்டர் ஆஃப் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட், வைட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட். சென்டர் ஆஃப் வைட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட்னா நீ எங்க நிறைய பிசினஸ் பண்ற, எங்க எந்த கண்ட்ரி கூட நீ வந்து என்ன பண்ணிருக்க, நீ சார் ஜாஸ்தியா அட்டாச்சா இருக்க, என்னது டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ற, எந்த வீட்டுக்கு ஜாஸ்தியா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ற, அதான் சென்டர் ஆஃப் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட், வைட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட். உனக்கு எங்க இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா இருக்கு? சார் நான் 365 டிவைட் பை 2 போட்டுப்பேன் சார். நான் கரெக்டா 50% இந்தியாலையும் 50% பாகிஸ்தான்லயும் நான் என்ன பண்ணிப்பேன் சார், ஸ்டே பண்ணிப்பேன். அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் வைட்டல் இன்ட்ரெஸ்டும் அது வச்சும் என்னால ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கண்டுபிடிக்க. தென் ஹாபிச்சுவல் அபார்ட். என்ன அபார்ட்? ஹாபிச்சுவல் அபார்ட்னா ஹாபிட், உன்னோட ஹாபிட் இந்தியால அதிகம் இருக்கிறது உன்னோட ஹாபிட்டா இல்ல பாகிஸ்தான் அதிகம் இருக்கிறது? சார் நான் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் சார் இருப்பேன், எனக்கு ரெண்டு பேரும் இம்பார்ட்டன்ட் சார் எனக்கு. ரைட், என்னது டிவைட் பை 2 ரைட், 50-50. சார் அதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா நேஷனாலிட்டி பாரு, நீ இந்தியன் நேஷனாலிட்டியா பாகிஸ்தான் நேஷனாலிட்டியா? ஒரு எஸ்ஆர் போடு. சார் அன்டிவைடட் இந்தியாவில் நான் நேஷனாலிட்டியா இருக்கேன் சார். நான் முன்னாடியே இந்தியா பாகிஸ்தான் பீரியருக்கு முன்னாடியே நான் இருக்கான் சார் நான். தென் இங்க வா, கூப்பிடு, மேப் போட சொல்லு. ரெண்டு பேரை காம்பீட் அதாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவையும் காம்பீட் அதாரிட்டி ஆஃப் பாகிஸ்தானையும் கூப்பிட்டு வச்சு, சார் நீங்களே ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணீங்க, ஐதர் மேக் ஹிம் ரெசிடென்ட் அஸ் ஆர். அப்ப இந்தியன் மேப் என்ன சொல்லலாம், ரெண்டு கால் எனக்கு கொடுத்துருன்னு சொல்லுவான். பாகிஸ்தான் என்ன சொல்றான்னா ரெண்டு கை அப்படின்னு இல்ல சார், மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் காம்பீட்டன்ட் அதாரிட்டிஸ் ஆஃப் த கான்ட்ராக்டிங் ஸ்டேட். சோ இட்ஸ் a 5-step approach. It's a number 1, you have to check the permanent home. வீடு எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும். சார் ரெண்டு இடத்துல என்ன இருக்கு, வீடு இருக்கு, ரெண்டு இடத்துல வீடு இருக்கு. அப்போ வைட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்கணும். சார் ரெண்டு இடத்துல எனக்கு ஈக்குவல் வைட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் சார் அப்படின்னா ஹாபிச்சுவல் அபார்ட், எங்க நீ ஜாஸ்தியா தங்குவேன்னு பார்க்கணும். ஹலோ சார், நேஷனாலிட்டி பார்க்கணும், அதுவும் ஈக்குவலா தான் இருக்கு. அதுல என்னால கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா மேப் போய் பார்க்கணும். ஒத்துக்கிற நீ? வாட் இஸ் மேப்? மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் காம்பீட்டன்ட் அதாரிட்டி. இது யாருக்குன்னா இண்டிவிஜுவலுக்கு. டை பிரேக்கர் ரூல் ஃபார் இண்டிவிஜுவல். ஏன்னா கம்பெனிக்கு வீடு இருக்கான்னு பாப்பியா லூசன்? அப்ப கம்பெனினா, இன் கேஸ் ஆஃப் கம்பெனினா dual residence arises when one contracting state attach importance to POI and the other contracting state to the என்ன poem. ஒருத்தன் சொல்றான் place of incorporation எங்களுக்கு இருக்குன்னு, இன்னொருத்தன் சொல்றான் poem எங்களுக்கு இருக்குன்னு. அதனால கம்பெனி ரெண்டு கண்ட்ரில என்ன ஆயிடுது, ரெசிடென்ட் ஆயிடுது. புரியுதா? ஒரு இண்டிவிஜுவல் எப்படி ரெண்டு கண்ட்ரியில் ரெசிடென்ட் ஆவானா, டொமஸ்டிக் ரூல்னால, டொமஸ்டிக் லானால ரெசிடென்ட் ஆவான். இங்க கம்பெனி ஒரு கண்ட்ரி வந்து கம்பெனி ரெசிடென்ட் ஆக்குறது பிளேஸ் ஆஃப், மேபி அவன் பாகிஸ்தான்ல இன்கார்பரேட் பண்ணிருப்பான், ஆனா பிளேஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் எங்க இருக்கும், இந்தியால இருக்கும். அப்படின்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லணும், ஏ தம்பி நீ என்னோட இது, பாகிஸ்தான் நீ பிறந்ததே என் கண்ட்ரியில், எப்படி நீ அவனோட இதாகுவேன்னு. இப்போ ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. இப்போ ரெண்டு பேர்ல யாரோ ஒருத்தனுக்கு கொடுத்தாரணும் இல்லையா? The tie-breaker test involves a case-by-case approach considering the number of tax avoidance cases involving dual resident companies. இது ஸ்பெசிஃபிக்கா வீடு எங்க, நாடு எங்க, ஊர் எங்க, ஹாபிச்சுவல் எங்க அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது. ஒரு கேஸுக்கும் நீ என்ன பண்ணணும்னா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். So the tie-breaker test involves a dash approach, case by considering the number of avoidance case.
involving dual resident companies. Sir, request has to be made by taxpayer through article number 25. What is what? Map. Direct map. Anjav step direct. புரியுதா இல்லையா? Individual 5 step man. Number 1. Permanent home. Vital interest. Habitual abode. Nationality. Map. And other than NSR, individual, that is company, na directly map. Call the competent authority of one country and competent authority of another country and ask them to identify or determine one of the country. ஏதோ ஒரு countryல residence treat பண்ண சொல்ல appreciate பண்றியா? Competent authority will rely on range of factors to resolve the question of என்ன residency. அந்த dual residency என்ன பண்றதுக்காக solve பண்றதுக்காக competent authority நிறைய factors என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிலே பண்ணுவாங்க. நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் அவங்க கன்சிடர் பண்ணிட்டு தான் ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரியோட ரெசிடென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் ரூல் நம்பர் என்ன சார்? சாரி, ஆர்டிகல் நம்பர் வாட் 4. வாட் இஸ் ஆர்டிகல் 4? ரெசிடென்ட் ஆர்டிகல். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிகல் அக்கார்டிங் டு மீ. ஹலோ சார். For example, what is the discussion? India, Pakistan has entered into a treaty. Sir, I want to enjoy the treaty benefit. For that, I should be a resident of either India or of Pakistan. That's it. Article 4 comes to an Sir. I am a resident of both what and what? Then that person has to be classified in two category. Individual, company. If it is individual, you have to determine or you have to treat him as a resident on one country based on 5 conditions. Treat where he is having. I am having permanent home in both the country. Where he is having central of. That means where he is doing business. எங்க அவர் business பண்றாரு, எங்க அவரோட சொத்து நிறைய இருக்கு, எங்க அவரோட வேரோட்டம் நிறைய இருக்கு. This is what என்ன சார்? Center of vital interest. ரெண்டு இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி தான் சார் பிசினஸ். இங்கே 3 பிசினஸ் பண்றேன், அங்கே 3 பிசினஸ் பண்றேன். ஓகே ரைட். இங்க வா. Habitual abroad. Habitual எங்க லைஃப்ல செட்டில் ஆகிற மாதிரி பிளான் இருக்கு, இந்தியாலயா பாகிஸ்தான்லயா, அது மாதிரி நீ என்ன பண்ணி வச்சிருக்க? ரெண்டு இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி தான் சார் பண்ணி வச்சிருக்க. தென் நேஷனாலிட்டி, நீ இந்தியன் நேஷனலா பாகிஸ்தான் நேஷனலா? சார் அன்டிவைடட் சார் நானு. தென் வாடா போதும் வாடா கூப்பிடுறா மேப்புக்கு வரா. காம்பீட்டன்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தி one country has to sit with the competent authority of the another country. Right, clear? With regard to what? Company, because of 2 reasons, company will become dual resident. Because of the place of incorporation, one country will say that they are resident of us. Because of poem, another country will say that they are resident of us. So dual residency comes. Don't see residential status are based on the residential house and all. Loose ani company kadala irukadhu. Directly go to the map. Then the competent authority will resolve this issue by using various things. Appreciate pandra. That's what article number dash is all about. 4 is all about. Article number 5, sir, is permanent establishment. In establishment, the another most important article is permanent establishment. Article number 5, that's the last article we are doing. Meaning of permanent establishment. Meaning of permanent establishment na enna? இப்போ இதெல்லாம் இருக்குனா உனக்கு permanent establishment இருக்குன்னு சொல்லலாம். இத்தனை கண்டிஷன் satisfy ஆச்சுனா, number 1, there should be an enterprise. முதல்ல என்ன வேணும்? Such enterprise should be carrying on business. அந்த enterprise என்ன பண்ணணும்? There should be a end of business. அந்த business பண்றதுக்கு ஒரு place வேணும். அதான் place of business. Such end of business should be at the disposal of the enterprise. Should be at the disposal of the enterprise. நான் own பண்ணணும், நான் நினைச்சா விற்க முடியும். Hello, maybe owned or rented, but must be one which the enterprise has the effective energy to use. Power to use. Sir, ரெண்டுக்கு எடுத்தா எப்படி சார்? ரெண்டுக்கு எடுத்தா வேணா நான் சப்மிட் பண்ணிக்கலாம். Are you ready with me? Number 1, there should be a அப்ப enterprise வேணும். Number 2, such enterprise should be carrying on business. Number 3, இங்க தமிழ்ல சொல்லு. முதல்ல என்ன வேணும்? enterprise வேணும். அந்த enterprise எங்க பிசினஸ் பண்ணும்? place of business. அந்த place of business ஓட character என்னவா இருக்கணும்? disposal of the enterprise இருக்கணும். disposal of the enterprise னா either own பண்ணனும் இல்ல வந்து rented out எடுக்கணும். அவங்களுக்கு பவர் இருக்கணும். ஓகேவா? the place of business should be what? fixed. that is, it must be established at a with a certain degree of what? permanence. சார் அது வந்து எப்படின்னா வந்து லாரி டிராவல் பண்ற டிராக்டர்ல போய் பொருள் விற்கிறதா இருக்கக்கூடாது. ஒரு இடத்துல பில்டிங் மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கணும். permanence. சார் with a certain degree of permanence. the business of enterprise is carried on wholly or partly through the inner place of business.
then we can say that a permanent establishment does not exist until all the aforesaid conditions are satisfied. My dear lovable students, நீ கோச்சுக்கலனா ஒன்னு சொல்றேன், this 4 mark area in examination, they will ask what are the conditions to be satisfied in order to be a permanent establishment. Permanent establishment ஆவறதுக்கு என்னென்ன conditions satisfy பண்ணனும்? நம்பர் 1 முதல்ல யார் வேணும்? Enterprise வேணும். நம்பர் 2 business வேணும். நம்பர் 3 place of business. Number 4 disposal of that place of business should be at the disposal of the enterprise. Number 5 fixed remark, no, that is degree of permanence இருக்கணும். கரெக்ட்டா? அங்க இருந்து தான் என்ன பண்ணனும்? business only or partly carried out பண்ணனும். அப்படினா you can say that you are having a specific inclusion in the meaning of permanent establishment. இதெல்லாம் examples man, இதெல்லாம் permanent establishment சொல்லிட்டா. branch is an establishment. For example, foreign company க்கு இந்தியால என்ன இருக்குனா branch இருக்குனா you can say that you are having sir a place of management. இந்தியால தான் place of management இருக்கு, office இருக்கு, factory இருக்கு, workshop இருக்கு, mine, oil, gas, well, quarry, etc. Then you are having an establishment, permanent establishment, right? கோச்சுக்காத 4 mark area for examination. They will ask, sir 5.1 are general condition. Article 5.1 are general condition. இந்த article நம்பரோட பை ஹார்ட் பண்ணனும். ஓகேவா? 5.1 are general condition. வா ஆயத்தோர நம்பர் 1 யார் வேணும்? enterprise வேணும், business வேணும், place of business வேணும். அந்த place of business வந்து disposal of the enterprise ஆ இருக்கணும், degree of performance இருக்கணும், wholly or partly அந்த இடத்துல இருந்து நீ என்ன பண்ணணும்? business carry out பண்ணணும். அப்படினா 5.2 ல specific inclusion இதெல்லாம் எடுத்து சொல்லிருக்காங்க. இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க? number 1 branch, number 2 place of management, number 3 number 4 number 5 number 6 mine, oil, gas well, quarry, etc. These all are என்னப்பா appreciate பண்றியாப்பா? சொல்லு. number 1 branch, number 2 place of management, number 3 number 4 number 5 number 6 mine, oil, gas and well. இப்போ they are going to talk about various P. For example, agency P. என்ன P? next one insurance P. என்ன P? insurance P. ஒத்துக்கிற நீ? What is agency P? We'll complete that part. Agency P targets activity done by an agent of an enterprise in the N state, so state. For example, ஆஸ்திரேலியால ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அவங்க பிரான்ச்சோ இல்ல ஆபீஸோ ஃபேக்டரி அது எதுவும் இந்தியாவில் செட்டப் பண்ணல, ஆனா அவங்க ஒரு ஏஜென்சி வச்சிருக்காங்க இந்தியால. I am acting as an agent of என்ன resident இருந்தாலும் it's a permanent establishment of the non-resident. This is called as agency PE. என்ன PE? என்ன PE? அப்போ article 5.1 is saying what are the conditions to be satisfied in order to be a permanent establishment. 5.2 are specific inclusion. These all are permanent establishment. The next one is NP. So one person who are situated outside India is appointing agent in the another contracting state or source state. Then you can call it as NP. Sir, DAPE now includes instances when an agent habitually concludes contract or habitually plays the principal role leading to conclusion of contracts routinely concluded without material modification by the what? Enterprise. ரொம்ப simple man. For example, I am having an agent in India. நான் இந்தியாக்கு வெளிய இருக்கேன். I am residing in outside India. I am having an agent in that agent is having the power to finalize the contract. அவன் contract என்ன பண்ணிக்கிறான்? ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கிறான். இங்க பாருடா, habitually concludes the contract. அப்ப அந்த ஏஜென்ட்க்கு எதுக்கு பவர் இருக்கு? கான்ட்ராக்டை கன்க்ளூட் பண்றதுக்கு பவர் இருக்கு. or habitually play the என்ன ரோல்? பிரின்சிபல் என்ன ரோல் பண்ணணுமோ அது யார் பண்ணிக்கிறா? ஏஜென்ட் பண்ணிக்கிறா. lead it to conclusion of contract. அது என்ன ஆயிடுதுன்னா கான்ட்ராக்ட்ஸ் என்ன ஆயிடுது? கன்க்ளூட் ஆகுது. routinely concluded without material modification by the யாரு? அதுக்கப்புறம் அது பிரின்சிபல் மாத்துறது இல்லைன்னா you can say that there is என்ன பி அப்படின்னா ஏஜென்சி PE இருக்கு நமக்கு சொல்லலாம். ஏஜென்சி PE இருந்தா சார் இன்கம் இஸ் taxable in India. Are you all ready with me? Yes sir. In UN model convention PE is constitute even if the person does not என்ன conclude nor plays the principal role leading to conclusion of such contract but habitually maintain in that state a stock of goods or merchandise from which that person regularly deliver what on behalf of that enterprise. This is a difference between OECD model and UN model. What OECD model is saying that
உன்னோட ஏஜென்ட்டுக்கு வந்து பிரின்சிபல் பிஹாஃப்ல கான்ட்ராக்ட் கன்க்ளூட் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்குன்னா இட் வில் பிகம் ஏஜென்சி பி. ஆனா யுஎன் மாடல்ல அப்படி கன்க்ளூட் பண்றதுக்கான என்ன வேணும்னு இல்ல, ரைட்ஸ் வேணும்னு இல்ல. அவனோட ஸ்டாக் உங்ககிட்ட இருக்கா அப்படினாலே யூ ஆர் an ஏஜென்சி பி. புரியுது உனக்கு? This is the difference between what and what. Clarity? Yes or no sir? Yes sir. Yes sir. P of insurance enterprise. For example, there is an insurance company. Insurance company situated எங்க? Outside India. அவங்களோட P எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவேன்? UNEMC multinational company has an additional article called as என்னது? 56 relating to the insurance. அப்போ யுனைடெட் நேஷன் மாடல் கன்வென்ஷன்ல ஓகேவா அடிஷனலா 56 னு ஒரு ஆர்டிகல் வச்சிருக்காங்க. அடிஷனலா அது எதை பத்தி பேசுது? இன்சூரன்ஸ் பத்தி பேசுது. Insurance enterprise of a contracting state is deemed to have a permanent establishment in the state. If it collects premium in the territory of that other contracting state or insures risk stated therein through a person. Wow, fantastic. இங்க வா. ஆஸ்திரேலியால ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருக்கு. அவங்க வந்து இந்தியால இருந்து ஏதோ ஒரு ஆள் கிட்ட இருந்து இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் வாங்குறாங்க. Then they are having permanent establishment in India. முடிஞ்சு போயிடுச்சு. என்ன சார் சொல்றீங்க? சார் that's what insurance fee is all about. Insurance fee பொறுத்த வரைக்கும் பிரான்ச்சோ ஆபீஸோ ஃபேக்டரியோ எதுவும் தேவையில்லை. அவங்க அவங்களோட பிசினஸ் எங்க பண்ணாலே இந்தியால பண்ணி ஒரு ஆள் கிட்ட இருந்து என்ன வாங்கினாலே பிரீமியம் வாங்கினாலே you are having permanent establishment in India. ஆனா OECD மாடல் கன்வென்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த absence of an article in the OECD model convention permanent establishment of an insurance enterprise is to be determined in accordance with what or what. ஆனா இந்த ஒரு clause insurance enterpriseங்கற clause OECD மாடல் இல்லவே இல்லை. அது எங்க தான் இருக்கு? UN மாடல் தான். அப்போ OECD மாடல்ல ஒரு இன்சூரன்ஸ் fee வரணும்னா either 51 condition satisfy ஆகணும் இல்ல 52 condition satisfy ஆகணும். புரியுதா இல்லையா உனக்கு? அப்ரிஷியேட் பண்றியா? அப்ப உண்மையிலேயே ஃபேக்டரி வேணும், பிரான்ச் வேணும், ஒர்க் ஷாப் வேணும், அது ஏதாவது இருக்கணும் 52 பதிலா. இல்லைன்னா ஒரு என்டர்பிரைஸ் வேணும், அந்த என்டர்பிரைஸ்ல பிசினஸ் வேணும், பிசினஸ் வந்து பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் வேணும், அந்த பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் வந்து பர்மனண்டா இருக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகணும்? சாட்டிஸ்ஃபை. அப்போ யுஎன் மாடல்ல ஒரு ஆள் கிட்ட இருந்து பிரீமியம் வாங்கினா கூட என்னன்னு சொல்றாங்க? ஆனா OECD மாடல்ல இந்த 56ங்கற கிளாஸே கிடையாது. அதனால இன்சூரன்ஸ் fee ஆவணும்னா either 51 or 52 கண்டிஷன் என்ன பண்ணிதான் ஆகும். Clear? So we have done two article number and both are very important article. That's why I have done. Article number 4 what? Article number 5 permanent establishment. Are you really with me? I will read you the question, then you will know how the things have to be moved forward. Explain briefly the significant difference between UN and OECD model tax convention. Savda. UN ku OECD ku என்ன difference? We can write OECD is between developed countries. UN is between developed and developing countries. Only one difference we know because we have to read and we have to understand so many differences. Okay? Right. Yes, another difference we can say. Sir, OECD is based on residence and UN is based on source. இதை தவிர வேற எதுவும் நம்ம ரீட் பண்ணல. இன்னும் இருக்கு டிஃபரன்ஸ் நம்ம வரும். ஓகேவா? When does it become necessary to apply the tiebreaker rule? நான் சொன்னேன் இல்லையா? Most heat area, that's why 4 and 5 both are NSR most heat. ஓகேவா? Tiebreaker rule. That is when a person is NSR resident of both the country, we have to apply the tiebreaker rule. Tiebreaker rule class 1 2 category, individual, company. Individual 5-step approach. Number 1, permanent home, vital interest, habitual abode, nationality map. Next one, company directly go to, that's the game over. Sir, discuss the manner of application of tiebreaker rule. Other one discuss 5 mark, 4 mark, 5 mark, 4 mark, 5 mark, 4 mark. Explain the meaning of interest and fees for technical services. Hey, we are having various articles. Yeah. Article number 11, article number 12. Correct? Interest, royalty, fees for technical services. Correct? Under UN model convention. நம்ம coming days நம்ம அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப ஈஸியான ஆர்டிகல்ஸ். ஓகேவா? 4 and 5 தான் தலைவலி. Actually I have gone through 4 and 5. Next one. What is the meaning of automated digital services? Elucidate. சார் அதுல இருக்கிற ஒன்னு இது one of the article. இது வந்து newly added article actually. அதனால தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க automated NSR digital services. ஓகேவா? What are the payments covered within the scope of royalty under the என்ன model?
UN model convention and OECD model conventions are elucidate, correct? Discuss, write the answer in English. So, what I am trying to say to you is, my dear lovable students, we will be discussing at least 1 or 2 action plans daily, because 15 action plans are there. If possible, I am planning for 3 action plans at least a day, because here and there kuti action plans, 1 big action plan and 2 small action plan we can discuss. And here we will be discussing at least 5 NSR articles a day, and within 2 days or max 3 days we will be completing these 2 chapters. Study along with me, don't defer, because these chapters, when you are learning later, you not even able to appreciate or understand the examples. More technical terms are there. I will be completing all the NSR topics what I have committed to you. There is no doubt about it. This and all, no one will be studying these. All are skip area for the students, because they won't understand what the chapter is saying itself. Don't worry about how many days are pending. Worry about what you are doing today. இன்னைக்கு நீ என்ன பண்றேங்கறத மட்டும் நீ திங்க் பண்ணு, அழகா ப்ரிப்பேர் பண்ணு, ஒரு நாள் வேல்யூ ஆட் பண்ணு. Sir, today take a resolution that interpretation and application of you are revising once for 20 minutes. So you revise that chapter, because we have completed that chapter, correct? Then tomorrow you will be feeling so much comfortable in these 2 chapters at the same time. Don't worry at all, because you will fall into that. Today I have given an in-depth introduction for the chapter. All the action plans has been introduced, and also 2 articles we have completed. Number 1, article number 4 is resident, and article number 5 is permanent establishment. Clarity? Are you really with me? So we'll be meeting you tomorrow at the appropriate time, my dear lovable students. Those who are in online, update your happiness, complete